Shum in Hebrew is garlic. Once there was a house, we cannot see it any longer, but there was a house, and this house was called a house with a garlic. And every house in the Jewish quarter had its own emblem. So there is a house with a garlic. The name of the three cities that formed the SchUM Alliance, in Hebrew, this abbreviation Shin Vav Mem, or Speyer, Worms, and Mainz, SchUM is garlic. SchUM Artist in Residence. Was heißt denn das? Man kann es eigentlich ganz kurz sagen. Es geht darum, dass Künstlerinnen und Künstler aus unseren Tagen eingeladen sind, mit ihren Mitteln und Ausdrucksformen auf das Erbe von SchUM zu reagieren. Und zwar innerhalb eines sechswöchigen Arbeitsaufenthalts in einer der 3 SchUM-Städte. Macht die Geheimnisse produktiv, ist eine Aufforderung von Joseph Beuys, mit dessen Werken ich in den 90er Jahren durch die ganze Welt reisen durfte. Und das kann auch ein Motto für unser Projekt sein. Denn als geheimnisvoll wurde die jüdische Kultur über Jahrhunderte angesehen, als etwas, von dem viele nichts wussten. Und daraus ergaben sich immer wieder die schlimmsten Reaktionen von den Kreuzzügen bis heute. Ein schönes Beispiel für die Zielsetzung unseres Projekts war die Präsentation der Arbeiten von Katya Oicherman am Ende ihres Aufenthalts in Worms. In einem öffentlichen Rundgang, zugänglich für jedermann und sehr gut besucht, ging sie durch das jüdische Viertel, zeigte ihre filigranen Textilarbeiten, die Sie hier auch in der Ausstellung schließlich wieder sehen, zitierte dazu aus alten jüdischen Chroniken auf Hebräisch und das wurde dann auch in Deutsch wiedergegeben. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא עזבי בשמים. Amen. Man kann keinen guten Duft genießen, ohne dass ein Tischgebet vor dem Riechen gesagt wurde. Und danach braucht es noch einmal eine Segnung. So it was a general belief that babies need to be, when they're really small, so they need to be completely swaddled and protected, and they couldn't move, so they were sort of wrapped around with those really, really long pieces of linen, swaddling cloths, and swaddling the scroll and swaddling the baby. It became linked, and in a very interesting way, those artifacts, and they are often actual swaddling cloths. Our first stop with Juspa Schammes' book is Birth and Circumcision. Circumcision takes place in the synagogue, so that will be our first stop here. Technically, the work combines embroidery and appliqué, a technique in which pieces of fabric are applied on top of the basic layer on which everything happens. So in this way, I could introduce pieces of a cloth that was used when I was a little girl. So this cloth here is an actual swaddling cloth that my mother used. So for me it was important to start with this journey with also a little autobiographical sort of mark of that of the story. הזוך, טבילה וחופה, מקווה. אין האישה טובלת ביום, רק בלילה. אפילו ממתנת עד יום שמיני או תשיעי. ואפילו הכלה
טובלת קודם חופתה, המנהג פה ורמייסה לטבול בלילה. האישה צריכה להיות צנועה בליל טבילתה, ולהסתיר ליל טבילתה, שלא ללך במהומה או בפני הבריות, שלא ירגישו בה בני האדם. ומי שאינה עושה כך, נאמר עליה, ארור שוכב עם בהמה. Well, water and sort of mikveh specifically is about spiritual and physical purification. In the Jewish custom, sort of those things, they are related, and every time before a married Jewish woman is finishing her menstruation, and she's supposed to get cleansed before she can resume her marital relationships. See, so we're going. Okay. All right. So there's an opening just like in Speyer. Let's try and go closer. Maybe afterwards we'll come back with our measuring devices and see the size. Yeah. He said to be really, really careful around the edges. Okay, we will be careful around the edges. They're still excavating. Oh, look at that. Yeah. My name is Avery Gosfield, and this year I'm very, very privileged to be the artist in residence in Speyer. I'm from Philadelphia, but I currently live between Italy and Dresden in Germany. I direct an early music group called Lucidarium, and I also direct the Jewish Cultural Days in Dresden. I'm here to do a project dedicated to the wonderful mikveh that is there and is preserved. It's a musical project in which we try and make the stones sing. It's called Ritual Echoes. We're working with an ensemble of 4 women, and while I'm there, I will be composing music, fitting music and text together, and putting together a performance that goes around, first of all, the space of the mikveh, and second of all, around its amazing acoustic. So this is the synagogue, built in 1104, inaugurated on the 21st of September, and it was built by the people who had built the cathedral. So you use the same stones as are being used in the cathedral, the same Romanesque style, the same ornamentation. It was basically an exact copy of the cathedral. Mi nombre es Germán García Morales, vivo en Tucumán, Argentina. Soy estudiante de arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Soy un apasionado del patrimonio arquitectónico, de la historia. Durante la estadía en estas 3 ciudades, Worms, Speyer y Mainz, pude conocer y cada lugar, cada sitio SchUM, y a través del conocimiento y de las sensaciones y de la experiencia, el conocer en vivo esos sitios, pude sentarme y dibujar cada sitio y cada elemento que creí significativo para poder
comunicar a través de mis dibujos qué significan o de alguna manera la historia de estas tres ciudades. Con todo lo producido durante este tiempo, me gustaría que la gente, a través de los dibujos, pueda entender lo que significa SchUM para el mundo entero y para la historia judía, y que pueda transmitir sensaciones. Como todas las artes, tanto la pintura, la escultura, la música, todo debe tener un propósito y poder transmitir. Entonces creo que con mis dibujos las personas pueden entender de qué se trata todo esto. This was a program I really wanted to use to bring out the dangers of anti-Judaism, because side by side to this repertoire, which really is first being performed in an early music context today, there are the crusade songs, which, if you know anything about early music, it's one of the most beloved repertoires. They're always sung, but they're extremely full of anti-Judaic texts. And there's also this kind of rhetoric that drove people to kill Jews, which is exactly what happened on the way to Jerusalem in 1096. It was a group of crusaders who said, why do we need to go to Jerusalem when the enemy is still among us? So this is a program which confronts the two sides. So you will see some very terrible texts on the part of these crusade songs. And then you will see on the part of the Jewish songs really concrete speeches about what happened and what they felt. And what is really quite tragic is that the Jews that were here in SchUM or in Germany and also in France, their poetry actually took on the forms of the surrounding population, so that at the same time as they're talking about these murders or being really communities being wiped out, they're also using the kind of poetic forms of their oppressors. Thank you.
Am Schlachthaus. Die Gemeinde ernennt einen Schlachter und Aufseher für alle Angelegenheiten des Schlachtens. Er soll alle Tiere überprüfen, auch Gänse und Hühner. Keinem anderen Schlachter soll erlaubt sein, auch nur ein Tier gelegentlich zu schlachten oder zu untersuchen, wenn er nicht vom Hof der religiösen Richter beauftragt ist oder zumindest eine Erlaubnis vom beauftragten Schlachter hat. Der Schlachter der Gemeinde erhält ein Gehalt, das vom Gemeinderat festgelegt wird. Und von jedem Tier bekommt er den Hals und die Lunge mit dem daran hängenden Fett. מנהג אפיית המצות. אופין המצות והמצווה אצל השמש, ושכר אפייתם אינו נכלל בשכר שנתו, שקוראים שלט גלט. רק נותנים לו שכר מכל מצה ומצה, כאשר קצוב לו מקהל ישמרהו צורו ויחייהו. Here again, different sources are brought together, different visual sources. So this baking implement is copied from the Worms Mahzor that has a page that is dedicated to baking the mutzot. In a similar way, the scripts are copied from there, and the word here is ofe, a baker, and the representation of the matzah itself. I sort of improvised a little bit just with the structure of that cloth that is very much sort of reminiscent of how matzah looks like. So, bakery. And these are also the original parts that were taken out of the mikveh. And we'll see the replica down in the mikveh. They were still in exceptionally good condition, and so they took them out. And these are the little windows where we saw the original windows in the museum and also the capitals here. Vi la convocatoria de SchUM Artist Residence a través de una red social y desde la primera vez que la vi me pareció sumamente interesante. Cuando decidí aplicar, realmente estaba muy ilusionado y no tenía esperanzas ni de ganar, pero sí muchas ganas de participar y proponer algo, porque la convocatoria me pareció desde un primer momento muy muy interesante. Ya había tenido conocimientos sobre la existencia de estas tres ciudades y su gran historia y estudiando Yiddish, y la verdad que fue una noticia realmente inesperada haber sido seleccionado entre tantas solicitudes. As an artist, as a performing artist, we often see a lot of money, sorry to use that crass word, going into stones, going into rebuilding new buildings of Jewish importance, and that is a wonderful trend that's going on all through Europe. But what they've had the courage to do here in SchUM
is to bring these things to life. So they're mixing the stones with art, with modernity, and they're completely deserving of the UNESCO heritage. Macht die Geheimnisse produktiv. Das heißt, schaut nicht nur ehrerbietig historisch, das auch ohne Zweifel, und schaut nicht nur auf Pogrome und Holocaust, auch das ohne den geringsten Zweifel, aber schaut auf die reiche Tradition, die wunderschöne Sprache, die Spiritualität, die Architektur, die Kunst, die Literatur, die Musik. Es geht nicht um die anderen, die Juden. Es geht um unsere gemeinsame Geschichte und unsere gemeinsame Zukunft. Dankeschön. Es war im Jahr 1349. Die Pest hatte viele Bürger von Worms dahingerafft. Nur an dem Tor zur Judengasse hatte der Todesengel Halt gemacht. Dieser Umstand genügte den aufgeregten Massen, den Juden die Schuld an der Epidemie aufzubürden. Sofort wurden falsche Zeugen gedungen, die gesehen haben wollten, wie die Juden zu mitternächtlicher Stunde die Brunnen der Stadt vergiftet hätten. Und es begann ein entsetzliches Morden in den Straßen. Einige Familien, darunter auch christliche Bürger, nahmen die wenigen noch übrig gebliebenen Juden bei sich auf, um sie vor den Blicken der grimmigen Feinde zu verbergen. Doch diese versuchten durch Zauberei die letzten Juden noch aufzuspüren. So the legend here is featuring a goose. So it says that once the community realized that the pogrom is about to begin, one of the community members, who was a learned man and very knowledgeable in the Christian ways, he put on clothes of a Christian and went to St. Martin's Church to preach to the congregation. And apparently, he was quite successful in his preaching against the violence. And then, when the church's priest came in, and, well, not surprisingly, he had a magic goose with him, and the goose started screaming, sensing that there is a Jew here. So that Jewish man said to the community, "But why do you believe the bird? Don't you see? It is foolish. There are no Jews here, so why do you believe it?" And apparently the people listened to him, and in this way the goose was discredited as a source of sort of information about the presence of Jews. So the goose was so upset that it was not believed that it flew to the roof of St. Martin's Church, and it became an eagle. And this eagle is still visible there till our very day. So the next work takes us outside of the Jewish quarter to the Jewish cemetery. And it relates to the commemorative rituals and prayers that were recited in Worms and in other cities in the Ashkenaz, commemorating the events of the First Crusade of 1096, which was the kind of the first significant act of anti-Jewish violence in those lands. Gziratadnu, das Unglück von 4856. Wir fasten am 23. Tag des Jahr um des Unglücks von 4856, das ist 1096, zu gedenken.
Am 22. vor dem Nachmittagsgebet wechseln wir den Bogenvorhang und alle Decken in der Synagoge und lassen sie sogar bis zum ersten Tag des Monats Sivan fort. Und alles, was wir normalerweise in der Synagoge singen, die Verse von Liedern und Gebeten, פסוקי דזמירה והתפילה, עתה מקצרין ובקול נמוך יותר מאשר שאר ימי חול. אבל לא בניגון של תשעה באב, רק בקול נמוך. There are certain themes that continue to come back. They talk about the Jewish people who threw themselves off of the tower or off of the walls rather than to be killed by Christians. They were allowed to live if they allowed them to be baptized. But one of the tropes you will see coming back in each of the songs, and in this one in particular, is, for example, parents killing their own children rather than seeing them baptized. A legend about 12 Parnassium during the First Crusade tells us that, that when they jumped off the wall, the ground opened up and took them in. So it was probably one of those attempts by the community to deal with not just with the trauma of those events, but also with the understanding that they did not really know where the people who were killed during the crusade were buried, and that they could not be buried properly according to the Jewish custom. And for religious people, it was very difficult knowledge, it was shameful, and they tried to, probably, this legend probably reflects this sense of guilt, and also tries to still create these imaginary situations in which the ground opened up and sort of received the dead. So still the burial was, at least to some extent, proper. Das Gebet für die Toten in Warmeister. Bitte, barmherziger und gnädiger Gott, der du den Gebeten antwortest, höre unseres. Und von euch, die ihr im Staub weilt, friedlich in den Betten eurer Gräber, erbitten wir Vergebung für alles, was wir euch und eurer Ehre angetan haben. Wir alle oder einige von uns, alles in Taten, Worten oder Gedanken, wissentlich oder nicht, offen oder im Verborgenen, versehentlich oder in Absicht, gezwungen oder aus freiem Willen, in diesem oder allen anderen Jahren, für alle von uns vergebt uns. Manchmal sündigten wir auf dem Weg zu den Gräbern der frommen Männer und Frauen und der Heiligen dieses Landes. Und vielleicht sind nur wenige oder gar keiner von uns es wert, sich diesem heiligen Platz zu nähern, solange wir nicht auf eure Steine und Gräber treten. Für alles, was euch und eurer Ehre von unserer Hand angetan wurde, heute kamen wir her, um eure Gräber zu umrunden und dafür zu beten, dass ihr in Frieden ruht in eurem Bett und Gott sich eurer erinnert. Mag eure Seele im Bund des Lebens gebunden sein. Und nun verlassen wir euch mit der Erlaubnis des gesegneten Heiligen Einzigen und von euch selbst. ונהיה אנחנו וכל ישראל בעולם הזה לאורך ימים טובים. אמן. Finally, a happy piece. Matzor Ba'ata Ha'ir,
which talks about, very nearby, involves an occasion in which invaders came, and the Jews and the Christians in the town got together and they beat them away. And this is celebrated. It's called the Purim of Worms. I don't have the date in my mind, but since the beginning of the 13th century, it's been a celebration for driving the invader away.